As we are standing, can we ask the leadership of the South African Council of Messianic Churches to come to the podium and open this event with prayer. Lizali City Ngalo Masithandaze bawethu olungileyo Thixo wethu onamandla onke yise wenkosi uYesu Kristu kungale mini Nkosi yanamhlanje siphambi kobuso bakho size kuwe Nkosi ngokwezwi size kuwe ngokomyalelo size kuwe Thixo kuba ulawula wena kuba Nkosi uqala kuba ugqibela Thixo wethu onamandla awukazi Nkosi ngaphambili uthule uthi cwaka abantu bakho bebulaleka awukaze uzole kube ngathi akwenzeki into Nkosi yam noba emehlweni ethu bekukhangeleka ngathi uthule uthe cwaka ubusazi intoba ngale imini sizabe silapha kule ndawo Thixo wethu onamandla onke wazenza zonke izicwangciso wayazi ukuthi kumele kulawule wena kumele kuhambe izwi lakho phambili sondeza wena ke Thixo sondeza wena mnini wento zonke ekuqalekweni kwawo lo umhlangano mayibe ngathi zange kwabakho imihlangano Thixo wethu onamandla onke makuthi nje sibuthelene kuyo le intente ibe ngathi yintente eqalayo kuma kwintente zonke bezikhe zema ngaphambili azinamandla Nkosi senditshilo azinakwenza nto Nkosi yam senditshilo nguwe Thixo onako ukuthatha indawo tshintsha ubume Nkosi belilizwe ngokumiswa kwale ntente kule ndawo sikuyo tshintsha ubume Nkosi yam belilizwe ngokuhlangana kombutho we-ATM kule ndawo Thixo wethu onamandla onke qala into entsha Thixo engakhange ibe khona Thixo wethu onamandla onke qala into entsha Nkosi enika ithemba qala into entsha Thixo enika idirection ukuze Nkosi yam ngokuhlangana kwethu sonke apha kuyo le ndawo kuthi Nkosi ukubumbana kwethu ibe kuko okwenza ukuthi eli lizwe libe notshintsho unguThixo nakho unguThixo odalayo kutheni ungazudala ngoku Nkosi sicela wena sithandaza kutheni Nkosi yam ungazuphakama wenze kwenzeke Thixo namandla onke ngaphandle kwethu sodwa njengoba silapha kule ndawo bantwana bakho bonke ngaphandle apha badinga wena Thixo wethu namandla onke bantwana bakho bonke Nkosi badinga ukuncedwa
bakhokelwa Nkosi yami besisiwa apho Nkosi yami ungathandi khona wena. Buyisa ke Nkosi amandla ngawakho ukuze izwi lakho ibe lilo elizawuvakala ekuphumeni kwethu kuyo le ndawo. Ukuthetha kwakho Thixo kube phakathi kwethu ukuze sibuyisele abantwana bakho kuwe, ngoba unguThixo nakho, unguThixo wenza kwenzeke, unguThixo obuyisela abantwana bakho. Nkosi yami, ukuba wakhe walithetha ilizwi ngaphambili, emva koba uyakhila inqanawa Thixo namandla, wamnika umyalelo Moya Ngcwele umntana wakho ukuze yena angene phakathi kuyo inqanawa. Wathetha ngezwi, wathi ngena Nowa wena nendlu yakho. Thetha nalo elo lizwi uze lithethe kuthi Thixo namandla, sikwazi ukubaxelela abantwana bakho ukuthi umkhumbi ugqityiwe. Thixo wethu namandla, mabangene kuwo Nkosi ukuze bazokusinda Thixo namandla kuko konke ukonakala nokulimala, ukufa nokungcola okukhona kweli lizwe. Nqanawa yakho imile Thixo namandla onke, ilungele ukusingatha ilizwe. Nqanawa yakho imile Nkosi, yakhiwe ilungele ukufukula Thixo namandla, ihambe wonke umhlaba incede abantwana bakho. Ngenisa isizwe soMzantsi-Ntsundu, ngenisa isizwe Thixo namandla soMzantsi Afrika ukuze sisinde kuyo inkohlakalo. Lixesha Thixo elimisiweyo, lixesha ebesingaliqondi, lithethwa phambili ukuba Nkosi yami bakhona abantu abazigomba isifuba besithi bozophatha kude kubuye unyana wakho Thixo wethu namandla. Lilo elo xesha eli lingoku Thixo wethu namandla, ukhona ufikile, ukhona uzothatha ulawulo. Enza kwenzeke kubonakale ukuthi sithembe wena, sihamba nawe, silungele Thixo ukuphuma siyokuchaza ebantwini. Senze siyokuchaza ke ungenguye omnye uThixo, unguThixo ophilayo, unguThixo ongazijikeliyo izithembiso zakho, unguThixo owenza kwenzeke. Enza kube njalo, phumelelisa lo msitho ngegama elihle lenkosi uYesu. Amen. Siyabulela kuba umfundisi. Thank you very much. Allow me to greet the spiritual father, the chief apostle of the TACC, the spiritual father of the ATM, Professor C. Nongunga, with the presidency of TACC and his entourage. Can we give them a welcoming hand? His entourage is here. Allow me to greet the president of the ATM, Utosini yena ngokwakhe. Allow me to greet the president, the SG, and the whole NEC of the ATM. Can we give them a round of applause? Most importantly, can we greet, ndizakwenza differently ke tata uzandixolela, sifuna waziwe. Utata uthe funeka waziwe, ndizakucela noba ususe nemask just for a moment. Can we all greet and greet and greet the president of the APC, which is our partner. Uthe xa esixelela utata wathi this is not just a strategic partner. Uthe siyi-family, we are one family. Ngutata Ugodi, who is the president of the APC. Ndivumeleni sibulise ngokukhethekileyo umama wethu nomama ukhuzwayo negqiza lakhe lonke lo mama. Ndifuna ubahlanganisa ke xana ndibabulisa ngoba ezi zinto siyazifunda as we go along. Our father, engiba fanba, it's a blessing for us to have him as our spiritual father. Uhlalele ukusiqoqa nokusi-understandisa ukuthi as the vision bearer uyisaphi ATM. Now I'm going to greet
the president of the TACC Women's League, Women's Organization, and the ATM Women's League. Ndicela uyiphinda le nto. Siphakamisa umama wethu, who is the TACC Women's League president and also the ATM Women's League. The other one is the Women's Organization, the other one is the Women's League. Bakhokhelwe ngumntu omnye, bangumntu omnye, bahamba no-deputy wakhe nesigqeba sakhe esihle ngasela camera iveliye pha, andiyiboni ke maybe ninobile. Sisigqebe esihle sipha noba besinophakama xa kuphakama umama wabo, umama wethu usisithandi Marhawu, the honorable Dinesiquququ ke apha nango ndiyasikhangela. Abantu bolutsha bayakuthanda ungabambeki because behleli nje babhizi. We've got an ATM Youth League. We have ATM Youth League. President wakhe wayo ulapha uKats opona Moji, where are you with your leadership? Kuthiwa beyakekho ndiyabazi ke bagcwele indawo yonke. Cats. Oh, beautiful, beautiful. That is the leadership of our young people, of our youth. I did ask for the leadership of the ATSM to find indawo and bazi noba bakhona na. We've got Pakaman bantwana bam, we've got a student movement, a very powerful student movement amongst ourselves. Thank you, ATSM. Xa besixela ke ezindabeni kuye kuthiwe xa ku-explainwa the political parties that are around, kuthiwe kukhona the big political parties and the small political parties. I think they still need to define, give us a new definition of what a small organization or a small political organization is, because we don't fit into that definition. Political parties that have been in space for a very long time. Asinawukwazi, they are still smaller parties. We are not. Are you? Kubaneni ngambulisanga? Abefundisi bam. You know, xa bendibulisa uChief Apostle, mandiyixolisele loo ndawo. The South African Council of Messianic Churches, ngaphandle kwayo, ngaphandle kwe-South African Council of Messianic Churches, i-ATM ayingeke ize ime ibe luqilima ngolu hlobo, and all the other religious formations ezingekho under the banner of the South African Council of Messianic Churches, but that are supporting us. We are a faith-based organization. We've got different religious formations, different denominations, different faiths that are supporting EATM, and that is why we are a very strong organization, and we continue to grow stronger and stronger and stronger every day, because siqinisekile ubana indlela yethu inoThixo phakathi. Whether when you pray, you calling upon Jesus, or you calling upon the Holy Spirit, or you calling upon Allah, or you calling upon Kamata, or zonke, siqinisekile uba thina siyayazi uba umveli nqangi mnye. How you call to him, how you worship him, yeyakho into esiqiniseke ngayo sikhonza uThixo omnye. Khona ke abanye bebezawuthi xa ndithetha njalo bathi one God, one human race. Siyabulisa ngokwenza njalo and siyanamkela Council of Messianic Churches. I-program yam ndicinga abantu abaninzi banayo, but if abanayo,
Ngoba kusekho abantu ekufuna ndibabulise ngekukhethekileyo, but before ndibabulise, let's go through the program. We've got i-introduction of guests. Ndizayitsiba ke kancinane, ndiyayazi uba ndizawuvele ndiyithitshwa ndawoni na. Immediately after ndigqibile mna uthetha, we will allow 5 minutes of entertainment from our choirs. We are still awaiting i-group yethu ya locally kaMaskandi, but singalibali ukuthi utata uTywaku ukhona. Ba uTywaku, where are you seated? Andifuna bekude kum ngoba xa ndifuna ukhomba kuye ndifuna ukhomba kuye. Immediately we will start with the setting of the scene by Professor Moyo. After that, our messages of support, we will have the ATM leagues. Leagues zethu ke zimbini, ATM Women's League and ATM Youth League. We will combine that, bazawuza bobabini apha, but only one person will talk. And then we will allow messages of support from our traditional leaders, statement of solidarity from the APC president, the launching of volunteers from the Secretary General, then our manifesto launch exactly at 2 o'clock. I'm saying this because we will have some kind of flexibility with our program, such that noba enye into ayikenzeki, uba kubethe u2, the president has to be kwi-podium. So if we make changes as we go together, sizawube sisenzela into yobana by 2 o'clock, upresident abe esenza i-manifesto launch. Immediately after that, we will have response from the traditional leaders again, and then lastly, the words of wisdom from our spiritual father. Sivale. Ndicela nizibulise ngokwenu, the most important people abalapha kule ngoku, that is our transformers and volunteers. Ndiyavuya because iteka ndibazi understanding. Bendicela fami NEC yama izuphakamisa. You are the first transformers and volunteers of this organization. Thank you very much. You are the most important people to us, the servants of the people. Seated here, you are volunteers and transformers. From the 1st of November, you will be serving and being servants, not of ATM, but of the different communities. Ngoba sinisa apho siyonithuma khona kuko masipala. Kutheni ngathi aniqonde? Ziphi candidates? Kutheni ngathi asizazi nje uba ziya kwamasipala? One God, one human race. Over to you, Gaba. Khawusixelele uba sikhona silapha. Thank you. Iolena izongena izokupa i-corruption izise i-transform yona izokupa izise i-ATM iolena izongena izokupa i-corruption izise
nizokhupha izise izongena izongena izokhupha izise izokhupha izise yoni iyolena African Transformation Movement. ATM put God first as we all belong to Him, as this nation belong to Him, as He is Alpha and Omega. In this political party, we live by its core values. We act according to the values, principles, and rules. Some people might say rules are meant to be broken, but not here, not in this peace revolution agent. If you happen to break it, you must account. You must account for your action, your mistakes. ATM is here to show us that corruption is not a disease that is contagious, but a crime that needs to be put to end. ATM does not make promises to break them, but to fulfill them. ATM leadership and servanthood is about being exemplary to others, is about putting the needs of the people first, because we understand that people who serve or leading are more important. Making sure the needs of the people are met, it is an honor to the leadership. There is nothing amazing, wonderful, such as being a part of changing a people's life. So make your choice. Vote ATM for the betterment of this nation. Vote ATM for peace to reign. Vote ATM and bring Ubuntu back. Vote ATM for better tomorrow. izongena izongena iyolena izongena izokhupha icorruption izise izokhupha corruption izise transformation.
akuna ungadiliki. Akucinga ungadiliki, kuzawudilika. Ixesha yinto ekuzawufuneka siyibambile sinese and honor it as much as we can. Moving with our program, we're going to call upon Professor Moyo from UKZN. I'm sure there are very few people who don't know who Professor Moyo is. Professor Moyo has been with us before most of us were even here as far as ATM is concerned. When we're talking about the establishment and the foundation of this organization, ungekayi nje to what the choir was talking about, Omposti Lundlovu, who are actually the real founders of this organization. But Utata Umoyo was amongst the people that when our chief apostle had this vision, he was there as the pillar, he was there as the son to our chief apostle, he was there as the research person that assisted us when we were establishing the ATM. So I'm looking for Utatu Tywaku. Iyanihlukumeza into yoba angabikho kufutshane kum. Kodwa ke ndifuna nje kancinci sishukumise le ndlu as we call for Professor Moyo to set the scene for today's launch. Tatu Tywaku. Akekho. Masimiyeke ke khawusihlanganise noTatu Moyo Gaba. President we-ATM uVuyo Zungula, Chief Apostle in absentia, siyazi ukuthi uyeza utata, abapostoli. Mhlamba ngithi ke to the rest abafana nami protocol observed. Uma ngingazama ukulandelela nje sonke kuliyoshona ilanga phela. Sibaningi kakhulu. Maybe greetings to all those that were mentioned by Usisi Mandis. I was given a script to follow. I had a long phone call no Baba Uzungula, Pastor Uzungula. I need to talk about the yesterday, today, and tomorrow of ATM. And the yesterday is sort of talking about ancestors of the ATM. The vision
started long back before I was born. ATM. You can go back as far as Umpostoli Hlatshwayo, thinking about how South Africa can be liberated and Africa, the rest of Africa can be liberated from any forms of oppression. Kodwa, what is interesting with Abapostoli is that uma ungumpostoli, chief apostle today, chances are you will only work to fulfill the vision of lo othathe kuye. So, for instance, uTata uSiza Nonqunga, what he is doing with ATM and so forth in the political scene, he is only fulfilling lokho akushiyelwa ngutata wakhe naye. He has no option of going otherwise. The vision started when we, okay, maybe let me put it this way. I became a servant, servants. I became a servant to the vision of the chief apostle. And the vision came by, I'm afraid of mentioning names of political parties. There was chaos in parliament eKapa. Kukhulunywa basukuma abantu babhikishe kwenzeke yonke into ingxoxo ingasaqhubeki nje. So iparliament was so chaotic at that time. Ngikhumbula niyabazi abanye babefaka izigqoko ezingafani nalezi. Okay. Then secondly, besides that chaos, there was a demonstration of disrespect for i-age yabantu. Kwakuthi abantwana abancane abafana nali age eke yasukuma la, kuthi kukhuluma indoda endala esimpunga. Basukume nje bayenze babhiyoze benze bangahloniphi i-age yomuntu. So there was death of ukuhlonipha eParliament. And kwasekufika ke ekuthinini, the really reason for that ukuthi there is no light in Parliament. Akukho ukukhanya. Ubumnyama buhola ubumnyama. That led to the idea of trying to understand ukuthi masithi this is a messianic church sikhuluma ngani. Messiah is a savior ngithi umkhululi. And the question is, savior ikhulula abantu from what? Many churches have the confusion or the limited understanding yokuthi Messiah is liberating us from sin ukuze sidlulele into another world. Babe sebeyakhohlwa ukusikhulula from bondages of today's life. Therefore, EATM is the hand of messianic churches in liberating abantu from socio-economic and political bondages of today. Singalindi ukuthi siqale sishone bese siya lapha elizwe yakhona. Pie in the sky. Kwaqhubeka ke, we tried to say, how do we go forward? Sabona ukuthi ngeke kwenzeke if we don't have a political party that will have ama representatives aya lapha eParliament. One theory sasiyisebenzisa ukuthi the world and everything in it belongs to God. Thina singabantwana bakaNkulunkulu, yithi esimaziyo uNkulunkulu. Siyindlalifa zezinto zikaNkulunkulu. Therefore, ama decisions enziwe eParliament, they determine ukuthi ubani ozodla what. Ama decisions eParliament determine umnotho wezwe ukuthi uya kubani kanjani. And lo umnotho wezwe yinto kababa wethu uNkulunkulu. Thina simaziyo, we are not there in Parliament. So that was a misnomer. EATM then came as a way of saying, we are correcting that misnomer. There must be the voice of God. There must be light in Parliament. So the genesis actually of EATM was trying to send the voice of God to Parliament, the light to Parliament. EATM, the vision started mid-2018.
Kodwa i-ATM was actually officially registered as a political party according to IEC. Yeah, registered in 20th of June 2018. Now, ama-elections ayelandela ngo-2019, niyakhumbula. And those were national elections and not local government elections. And without structures, i-ATM yangenela lolo khetho. I'm saying without structures. I-ATM yangenela lolo khetho. And I think it's being myopic ukuthi sicabanga ukuthi there were no structures. I think there were spiritual structures already prepared for ATM. Because the physical that we see is a representation of the spiritual that we don't see. And therefore, when we manifest the physical, the spiritual will already be in existence. Therefore, ama structures e-ATM abevele khona. Bekusela ukuthi siwamanifeste physical. Now, kuyamangalisa ukuthi without structures, i-ATM managed to garner 2 seats ku national parliament. One seat ku provincial parliament eLokhuzeni, KZN and Eastern Cape. Maybe let me say this slowly. Abantu when they look for miracles, angazi babe befuna into enjani. For me, that was a miracle. It proved beyond doubt ukuthi ngasihambi sodwa. Ukhona esihamba naye omkhulu kunalaba. This thing is fueled and envisioned by God. In amandla beyond human reasoning. Therefore, ukuwina okwenzakalayo nje for me was like, it's proof enough ukuthi ama-miracle asenzeka namanje. Why am I saying it's a miracle? Kunama political parties amadala kade khona angene nalolo khetho. They did not manage what ATM managed. Why? Ngoba i-ATM ihamba nobani noNkulunkulu. Therefore, ama-volunteers akhona ningesabi, ningethuki. Ningabuki ukuthi baphetheni abaseceleni kwenu. Yazini ukuthi niphethe uNkulunkulu nina onamandla umdalo wabo nalabo abantu abaphikisana nani. So this is a political party that brings God into the political arena. Okunye ngikuthandayo in trying to set the scene ukuthi this political party is not a breakaway from another political party. Sinenkinga ngabantu aba break away from another party bayofoma enye party and you look at their manifesto bonke akukho okushintshileyo. So it's a competition of needing positions of power instead of being servants. Manjele, it's not a breakaway, it's a break in from heaven. The Christ has broken into the politics of South Africa. I-ATM, in other words, umisifikile. Kunalokho kwenzeka kulabanye ama-political party amabili engezukuwasho ngamagama. Akhona amabili ukuthula akube nani bafowethu. These other two political parties, umuke wakhetha ukuba ngukhansela, bayakubulala. You are not even killed by the opposition. You are killed by your competitors within your political party. Ngizwe manje bengilalele i-radio ngidriver ngiza lapha
ekhuluma omunye kuleyo political party ethi we are no longer releasing the names of people abazoba okhansela, because if we release them bazobabulala. We will only release the names after the election. Angazi nami sasingayobuza bona bayabovotela kanjani. Kodwa ke i-ATM has come in to stop this chaos of matters. Ngoba sihamba noNkulunkulu. So today, ngithanda ukusho ukuthi well, there are many ancestors to ATM. But ama ancestors, omunye wako wathi yena uma kwakhiwa indlu, when you are constructing a house, i-foundation kungena huge stones and so forth, angithi kube sokwakhiwa indlu phezulu. Mawufika usubona i-finishings zendlu, awuwaboni la matshe aphansi la angaqedakala ngamahle. What you see is the nice finishings, angithi. And today that is what concerns us. Let's forget about those huge stones that formed the foundation of ATM. Let's look at these beautiful finishings as anamhlanje. These people here. You must know each time you go out ebantwini ukuthi you are the symbol of salvation as a servant of Christ. Futhi, the messianic motive or the messianic kind of thinking ukuthi you may not be in the TACC. Maybe this is a challenge I want to put across. Seemingly, we have got a number of messianic churches. I was there when the Messianic Council of Churches was formed. I was one of the foundations there. And the vision was that each Messianic church must understand the role of politics, so that you don't get used by politicians. Bezo campaign aginina. After campaigning, they forget about you. They go away, in most cases, to mainline churches for speeches. They come to Messianic churches for votes. So you were actually puppets of political movements. Befuna mavoteni. Now that you have transformed yourselves as a puppets, you are actually participating in the transformation as ifuna kulelizwe. We need all Messianic churches to participate. Ngiyayithanda ivesi eseBhayibhelini, ngiyake ngishumayele kwenye indawo nami. Cha ngizama ukubamba isikhathi sami ngisinikezwe uloyo nthumileyo. John 10 verse 10, John 10 verse 10b. Yeah, there are two parts to that verse. B uthi yena, I have come so that they may have life and have it abundantly. And ATM, its backbone is the Christ. And it's Christ who is saying, I've come so that they may have life. So, ama volunteers ATM ehamba endaweni, they must always demonstrate that we have come so that you may have life. The typical politician, the typical African politician, he has got an interesting modus operandi. What they do is they keep people in poverty so that towards elections they can bring bags of rice. They become very relevant in times of needs. When people don't have need, they become irrelevant. Therefore, ukuhlupheka kwabantu is by design, because that's the modus operandi. Uma ningasahlupheki ngeke libadinge. But the modus operandi of ATM should be different. I have come so that they may have life
and have it. Kufanele kube njalo. Kufanele kube njalo. You are not going there for your benefit. You are going there for the benefit of society. So that they may have life and have it. If you can't ATM. The second last point. Uthi uYesu ngolunye usuku, the one who receives me receives the one who has sent me. So if you receive the Christ, you are receiving God who sent the Christ. But if you receive the one who has been sent by Christ, it means you are also receiving whom? Volunteers ATM are sent by the Christ. If you receive volunteers ATM, you receive the Christ. Akuzukuba lula. Ngikhumbula uMosi eBhayibhelini ngolunye usuku ubulala an Egyptian. Ngoba the Egyptian was fighting an Israelite. The following day, 2 Israelites are fighting. Uyazama ukuthi abasize. Bayamphoqa until he goes to exile. The enemy that is going to disarm you is within. Be careful of your neighbor. Ekuqaleni kwe-ATM bakhona abantu abashiya leli bandla ngithi. The enemy is within. You want to liberate them and they run away from you. They run away from their liberation. Nanuma nihamba ke, they may run away from you or they may attack you as they did to Jesus Christ, as they did to Moses. So, indlela yakho ninameva. Because if it becomes smooth, mhlawumbe iyegeke. Today, sizolauncha imanifesto. The manifesto ye ATM. It is the first time for the ATM to participate in local government elections. Kahle kahle dinavuyo, you made a mistake. Naqala nge-national government, ningakezi ku-local government. Kodwa because you had Christ, you managed the national government. Manje ningehluleka kanjani at local government? Ngeke. I must say that be confident, stand still, be enthusiastic. The Christ is with you. He will not let you alone. Uhamba nani until the end. I have come so that they may have and have it. Ngiyabonga. Thank you, Prof. Thank you very much. Ndizawuba kanye kula magama akho athi I have come so that you can have life abundantly. But also ndikhumbuze ubana on the other side, the thief have come to steal and destroy. So whilst we're excited about having life abundantly, we need to remain vigilant that also the thief is there to destroy. Kwaya yam, mamelani ke kancinci izihlobo zam. We've got 3 minutes to 1 o'clock. Kukho into ebesinoyenza, but I know ba naningayithandi. U-Servant Nyaniso changed the rules of the game. Wathi amaculo mayibe ngu-3 minutes and as laa ndawo yabo. And you guys petitioned ukuthi no, we can't. So I can't give you 3 minutes. Ngoba ndizawuthi ndinithulisa ningathuli. Anditsho kaba? Thank you.
Yes, Servant Anizutula. Now, the reason why I cannot have a song right now is that our spokesperson will be going live exactly at 1 o'clock. So in 3 minutes' time, he will be going live. We can continue to talk here, but in background here, you cannot have ingoma. Siyavana bethuna? So also, I'm requesting you to also, ngola hlobo, you continue to be as disciplined as you are. You continue to be quiet as you are. I'm very happy with the way esaqhubana ngayo. However, ngoku at 1 o'clock, xana esiya on live, esaba se-TV, we will be starting with our messages of support. Ningathi ke zileaks xa ndinibiza nithi ndithe maningaculelwa. Nizawuculelwa kakhulu immediately nigqiba. Nizawubethela nala game yoba bendiniphakamise ngaphandle kwengoma ne. Peace in our land. Peace in our lifetime. Ndizawucela kwi-messages of support upresident we-Youth League anyuke azowuthatha upresident we-Women's League bazowuthatha istage exactly at 1 o'clock. It is 1 o'clock. Peace in our land. Tata ATM Tata. Tata ATM Tata. Pata ATM Pata. Thank you very much. Over to you, Servant Machawu and Servant Mochi. Pata ATM Pata. Pata ATM Pata. Izongeni ATM komasipala izawungena. Izongeni ATM komasipala izawungena. Phansi ngendlala kubantu bakuthi phansi. Phansi ngendlala kubantu bakuthi phansi. Thank you very much, Program Director. Greetings to our spiritual head, Udada, who's also Chief Apostle of the TACC, and his entourage. That includes the council, Messianic Council of Churches. Mandibulise bethuna ngokhethekileyo umntana wethu, the youngest president in Africa. UMM uzawuyenza research. If not in the world, a brave young guy, engathengi buso, eyimela inyani nokuba seyodwa, uServant uVuyo Zungula. Uyabona ke i-ATM ngumbutho nje onenyano onyansekileyo MM. Ayihambi ikhethe alliance partners. Ijonge history ne-track record yalo alliance izawungena nayo. Ndibulisa mano ngokukhethekileyo ngoku. President of our alliance partner. Igqala kwezomzabalazo. Indoda ibingahleki eParlamente. Ibiziyamisa iDepartment ngodonga. Uqinisekisa into yokuba ne-half cent yerhafu zabantu iya accountelwa. Kangangokuba indawana yakhe phaya bengu-chairperson weScopa for iminyaka ilandelelana. Une-record yokuqinisekisa into yokuba ayikho i-corruption phaya eNational Assembly. Akakho omnye ngaphandle ko-President uThemba Godi. Ndibulise ngokukhethekileyo inkosi zezwe lakuthi ndawuba ndenza nganto. Kuba kaloku noba zikho zona zinonyana neentombi ezilapha phakathi kwakho. Njengoba sisazi enye yenkolo zethu, siyayirespecta i-traditional leadership. Ndithi kuni bantwana wegazi, bantwana bomthonyama molweni. And all protocol observe. As i-leagues njengoba ndime apha no-President, we pledge our support to African Transformation Movement. Asiyenzeleli ke nje kuba siyithanda. Because of its clear policies, MM, the ideology yayo, i-values zayo. If you read and know the tree, and Kribozo mentioned, it is the only organization that will address the challenges that our communities are facing. Ayithandabuzeki if yazazi zontathu, it is the only party. For us as women and the youth,
It is the only party that will address the plight that we are experiencing as women and the youth of this country. It is the only one. Andizuzingena ikayiko kwam ukuba zizintoni na. Xa ilizwe limbahile, abantu bebethwa yindlala, abantwana bethu bengenamisebenzi, silala singazi uba sawutya ntoni na. Sinemfundo engumngcengwa enikwa abantwana bethu. Sithi African Transformation Movement is the only party which can change that. Ubuyise isidima somuntu omnyama. Yiloo nto sisithi sipledge support sizezi leagues. Sithi ke u-IEC angazingombi izifuba, National Chairperson. Uthe xa ebe-reporter what it is for the first time that i-youth iregistarishe ngola hlobo. SG, hayi. It is because of the confidence the youth of this country have with African Transformation Movement. Because if you read the report from the IEC, akati those are first-time voters. Ngabanye babantu bebehleli because bebephelelwe lithemba. But because of our youth league leadership, our TACC youth structure, our ATSM, our TASA, our young women desk, abaye baqinisekisa into yokuba abantwana beli lizwe ngabo abazawuqinisekisa into yokuba abantu bayaya kwi-polls, baqinisekisa into yokuba i-African Transformation Movement ingenelula. So abayenzanga. It's because of the values of the African Transformation Movement. That is why you get the highest number of youth registration in the history of the IEC. Program Director, Masibulele SG, the confidence you have shown komama nolutsha belilizwe ngokuqinisekisa into yokuba kwi-list zenu ani-compromise. If you look at the list of African Transformation Movement, ubona umama phaya, ubona abantu bethu abatsha. Thank you for that. You have restored our dignity as women and the youth of this country. Ngenxa yoso sizathu, we'll go out there. We will leave no stone unturned. We'll make a point basingena umzi nomzana. We assurisha that we will deliver municipalities to the African Transformation Movement. Njengokuba ezitishini kuthiwa kufunwa i-4 kwi-party agents, sizawuninika 16 wena SG party agents. Esiqinisekisa into i-hour inye simkhuphe sifake sawuntsaka nje sibaqhayise sibabonisa uba zininzi ilanto i-party agents esinazo. Phatha ATM phatha. Izongena i-ATM komasipala izawungena. Enkosi. Siyabulela. Izawungena i-ATM komasipala izawungena. Mandixolise, ndibulise, ndibulele, ndamkele our media houses. Ndilindele uba sizibulele, sizamkele. Our media houses ngobuninzi bazo are with us today and you are welcomed. Andizuzibizanga amagama. Sesinqatyelwe nangumculo nje zizo. Kodwa ke siyawutshekisha ubana sithina singabantu boba sishukumise. We want to sing, we want to dance. We are happy. We feeling victorious. Siyanqoba uthe apha uprof sihamba nengadla. If not all of us can stand here and talk, but all of us surely can sing. So sesendisithi manje ukhangela pha ukuba isimo sithini na. Thank you very much. Sebeza usazisa bathi masike sinyamezele kancinci. Kusenjalo uzawundazisa utata uTG xa sele
iinkosi zethu zifikile, kodwa nje zawube ndigqitha apho kancinci ndibize. Ndiyafuna ukubiza kwi-statement of solidarity i-APC, kodwa kukho isikhalo apha ebendike ndasiva soba ngeli xesha benicula kamandi kukho our young person that was doing a poem. Khasimve. Sibe khona isikhalo esitshoyo. Sathi akakhange avakale because of ingxolo ibisenzeka kuba siyiyizela nani nicula. Is it possible that our young person can come and do that poem apha aphakamise utata uGodi ngala poem? Is that possible? Are you ready? Makungatsho abantu abaninzi uba uready. Uyi-one mos lo muntu uzakwenza ipoem. Izandibhidisa. Ndifuna isandla sa person that is doing the poem. Ukhona? Okay, thank you very much. One God, one human race. Tata ATM Tata. Tata ATM Tata. Izawungena i-ATM komasipala, izawungena. Izawuphatha i-ATM komasipala, izawuphatha. Thank you. African Transformation Movement. ATM put God first as we all belong to him, as this nation belong to him, as he is Alpha and Omega. In this political party, we live by its core values. We act according to the core values, principles and rules. Some people might say, rules are meant to be broken, but not here, not in this peace revolution agent. If you happen to break it, then you must account for your actions, your mistakes. ATM is here to show us that corruption is not a disease that is contagious, but it is a crime, a mischief that needs to be put to end. ATM does not make promises to break them or not to fulfill them, but to act and do what has been planned. ATM leadership and servanthood is about being an example to others, is about putting the needs of the people first. Because we understand that the people who serve or leading are more important. Making sure of their needs that are met, it is an honor to the leadership. There is nothing amazing, wonderful, such as being a part of changing people's lives. So make your choice and vote ATM for the betterment of this nation. Vote ATM for peace to reign among the people of this nation. Vote ATM to bring Ubuntu and unity. Vote ATM for a better tomorrow. Masiphakamiseni utata uGodi, giving us the message of solidarity, the president of APC. Izwe lethu iAfrika enkosi kakhulu 7th National Chairperson, mandibulise kutata naxa engekho and the leadership of the church, President ye-ATM and the National Executive Committee of the ATM and its various components, nathi sonke esilapha. In the name of the Honorable Robert Mangaliso Sobukwe, the defier of the undefiable, the upright man, sea green incorruptible, I congratulate the ATM on this occasion of the launch of its manifesto and bring you the best wishes of the leadership and membership of the APC. We pledge our solidarity
with the ATM and wish you brilliant victories ahead. We are here as brothers and sisters, comrades in arms, in this noble struggle to restore the dignity of the downtrodden African masses from the yoke of neocolonialism, that is capitalist exploitation and imperialist domination, presided over by the predatory petty bourgeoisie of the ANC and its allies. As the APC, we wish you, our brothers and sisters, well in these elections. We commit as the APC that where we have not registered, the only choice of our members will be the ATM. We commit to work as a front on elections day and in the municipal councils. Lastly, these elections are unlike any other. Firstly, what with the frivolity of the Mseneke Commission, by which the IEC tried to save the ANC. And now, one of the major threats to free and fair elections is the voter management device, the system of the IEC, which was bought in India for about R1 billion. It was never tested before and has very serious reliability questions. And now, as we would have seen yesterday, with the unexplained omission of registered candidates. We were informed as the APC that all the 73 wards we registered in Tshwane are unregistered. It is a mess. We must insist on our rights and demand that the IEC serve the nation, shun incompetency and skullduggery. This democracy must be defended, for it is the outcome of a lot of pain, tears, and blood. Our leaders served, suffered, and sacrificed. I'm talking here of the leaders we know from Zef Mutuping, Sabelo Pama, Jafta Masemola, John Nyati Pokela, Clarence Makwetu, Steve Biko, and hundreds of thousands of others who laid their lives so that our people could have the choice every 5 years to decide on who should run their affairs. Comrade President, I want to thank you very much and the leadership of the ATM for also gracing our manifesto launch in East London on the 24th of September 2021. Your presence and solidarity is greatly appreciated. Izwe lethu, i-Afrika, enkosi. Umuntu omnyama eMzantsi Afrika, wangena umuntu omnyama eMzantsi Afrika, yathi gqobhagqobha ingcinezelo, suke kwavela ukukhanya. Unju ATM, mehluliwe nkonyana konina.
Siyabulela mntanam, siyabulela kakhulu. Thank you very much. SG. Already SG. Okay. Masikhumbuleke ubana we've got our volunteers, transformers, leadership that are not here today physically. Kodwa ngicela manisibabulise because they are watching us on all the virtual platforms. Asikwazi ungababulisi. One God, one human race, servants in Free State, servants in Gauteng, Limpopo, we welcome you. Western Cape, we welcome you. Eastern Cape, we are with you, but I know basiphelelanga apha. KZN, we welcome you. Northern Cape, we welcome you. Northwest, we welcome you. Mpumalanga, we are with you. Siyanibulisa as servants kwezo ndawoni kuzo. We know ukuthi because of protocols ezivele zavulwa ngomzuzu wokugqibela ayisiyazibulela noba zivulelwe. Woman. Kodwa ke we know ukuthi you are gathered in those various places as we have agreed. Kusenjalo ke I can see uba usomlomo wethu right now is live talking, having an interview. So ndizawucela uSecretary General wethu man kodwa yanihlukumeza lento. Samphakamisa nje njalo nje SG. Angikhubekisa. Unfortunately we can't. No. He's right there. He's live. Asizukwazi. Kodwa ke sizalibuyisela xesha SG suhlupheka. We're going to call upon USG to talk to our volunteer ne transformers zethu and our candidates. Ziphi? Z3. Ziphi. Where are the transformers? Where are the transformers? Azikafiki SG ngathi uzakwehla. Azikafiki transformers. Where are the transformers? Where are the volunteers? Where are the candidates? Thank you. Over to you. Let me take this opportunity and greet the spiritual head of the ATM, the chief apostle, Utata Umpostolo Inhlogo Usiza Nongunga, in absentia, the presidency from the TACC, the mother church of the ATM, South African Council of Messianic Churches, leadership and members, the National Executive Committee of the ATM, led by the president, Servant Violetu Zungula, Professor Moyo, President Themba Goti, izwe lethu, Africa, the leadership of all structures from various provinces in the country, all the structures from regional down to our branches of the ATM. I salute you. Peace in our land. Peace in our lifetime. One God, one human race. Wonke umuntu olapha ukusukela kumongameli we-ATM ukuya kwilungu le-ATM kuloo ndawo lekuyo ulivolontiya le-ATM. uThixo unesivumelwano asenze nomuntu omnye onguMosisi ngelo xesha. Uthi kuye, thatha abantu bam eyiphutha ubase kwaSirayeli eKanani.
But mamela lento ithethwa nguThixo uthi ubasa elizweni lobusi namasi. But inyaniso ithi uthetha uThixo ngelo xesha eyiphutha iinkomo zikhona ezinobisi. Uthetha ngelo xesha iinyosi zikhona zokwenza ubusi. Kodwa ubakhombisa ilizwe laseKanani. Ngathi uzawubeqala umuntu wakwaSirayeli ukubona ubusi namasi. Loo nto isixelele uba yayingeke yenzeke into yoba uThixo athi asebenze nzima avule ulwandle into engazange yenzeke. Asebenze nzima avule iJordani. Asebenze nzima enze inyoka yobhedu abantu bekhala. Asebenze nzima abehlisela imana abantu belambile. Kanti yonke loo mizamo ingento yokwenza nobusi namasi qha. Loo nto iyasixelela ukuba isizathu sokuba sisebenzise igama elithi kunobusi namasi yayikukuba wayezama ukudefine kuMoses istructure se-economy azawufikela kuso eKanani. Ebaqinisekisa nje ukuba abasayi kulamba. And that was God's coding, trying to define the nature and the kind of the economy that they were going to inherit in Canaan. Loo nto siyibona xa uThixo esithi kuJoshua sele emsithelisile uMoses. Uqinisekile uba sebezawufika eKanani. Uyaqonda uba ukuze angabi namibuzo kaMoses yokuba Thixo ziphi iinyosi nobusi naku sifikile eKanani. Makamsusa angafika eKanani. Abe kuJoshua kukhokele yena ube ngenasigqibo sabusi namasi noThixo. Because imandate ngoku, imandate iyatshintsha kuJoshua. And xa itshintsha ithi phezu kweJordani, xa igqiba ukuwela izibuko leJordani namaSirayeli, awabona uThixo uba uwelile onke, anike instruction kuJoshua, phindisela la madoda kwaSirayeli apha emanzini, ukwenzela ubunyana nonyana kwizindlu zonke zikaSirayeli, aphinda aweve kwesibini amanzi. Kodwa avuke nelitye this time around, alibeke egxalabeni, aphumele ngaphezulu kwiveli, bawahlanganisele endaweni enye. Le ndawo iyawuba lingqina loba kwizizukulwane ezizayo ayangqina amatye uba nyhani ngenene uThixo wasisusa iyiphutha, wasiweza kulwandle olubomvu, wasidlulisa kwintlango yenyoka, wasidlulisa futhi nakumfula iJordani. Yingakho siseKanani manje akusekho ndlela uba siphinde iphutha ngoba ulwandle kuthi luvalile. And uJoshua akakwazi ukuthandaza luvuleke. Indoda yakhe yaluvula ngomthandazo kuThixo ayisekho phambi kwamaSirayeli. But imandate kaThixo kuJoshua ithi kuba yiloo mandate lesinika yona namhlanje. Ithi kuJoshua apha ngaphesheya eKanani kukho izizwe ziyi-32, ikumkani ziyi-32. Qiniseka uba ulungisa amadoda okulwa ayawukwazi ukujongana nalaa mikhosi ukuba zizidiliphote ezinamaqhinga. uThixo akathethi ngobusi namasi kuJoshua. uThixo professor uthi ngoku yiba ready kuyiwe emfazweni, akuyi kuyodliwa, kuyoliwa kuthathwe ilizwe. And nguThixo otshoyo. Umahluko phakathi kwemikhosi yamaSirayeli nemikhosi yamaKanana nama-Amori ngokuba imikhosi yamaSirayeli ibithunywe nguThixo ukulwa imfazwe engcono engcwele. Umahluko kwaba bebehamba bodwa, behamba nenkohlakalo, ingekho into ekuthiwa nguThixo kubo. Nina njengamavolontiya nahlulwa yiloo nto kumavolontiya e-political parties zonke. Nina njengamavolontiya e-ATM ningamavolontiya athunyiweyo ukuba nihambe nazise oluthando, ningesabi
ngoba ninothixo bawo nothixo unyana oyawunibusisa. Nazi izinto eniyawuhlangana nazo. Yi-resistance evutha umlilo wenkohlakalo. Elwa ne-transformation. Ngoba i-transformation izala indalo entsha ekuhlaleni kwabantu. Izala ukuba kubekho uxolo abantu bevane. Izala ukuba abantu abalusizi nabangena kuzenzela bancedwe. And nina xa nisiza nalonto niphazamisa mamela apha. Impukane ayonwabi xa lingekho inceba. Isizathu solonwabo lwayo bubuhlungu obukuwe ngoba unenceba. Xa unenceba impukane ziyalijikeleza. Once uze nento ezawuliklina inceba, impukane ziyasafarisha because parasitic and i-existence yayo is solely dependent on your wound. And kukho abantu xa nisiza noxolo kweli lizwe, xa nisiza nokumanyanisa abantu kweli lizwe, xa nisiza nothixo luthando kweli lizwe, xa nisiza norhulumente onosizi ngamahlwempu kweli lizwe, kukho abantu enibaphazamisayo abaphilayo nabakhulu ngenxa yokulamba kwabanye abantu. Baya kusebenzisa ipropaganda ke ethi kubantu nina ke niyawube nikhona. Ithi kubantu ningavoti uba anivoteli thina siphetheyo ngoba sakuyithatha igrant. Ningavoti ukuba anivoteli thina ngenxa yento yoba izinto ezi-food parcels asizuninika. Ningavoti uba anivoteli thina ngenxa yento yoba i-RDP house awuzuyifumana. Impendulo ilapha kuwe volunteer le-ATM. Ithi impendulo igrant yayikhona ngaphambi ko-1994. Abantu babenikwa igrant oomakhulu nootatomkhulu ngoJanuwari, bangayinikwa ngoFebruwari, bayinikwe ngoMatshi, njalo njalo. Ngenxa yoba kutheni igrant ayiveli kwi-political party. Igrant ivela kwii-taxes zenu. I-RDP house ayiveli embuthweni, ivela kwimali yestate eqokelelwe kwii-taxes zenu. Loo mali ibizwa ngoba yi-national fiscus yakuhlanganiswa phaa phezulu. Iza njengemvula le uyivayo esuka emanzini phantsi, inyuke iyokwenza ilifu, ibuye iyimvula. Ngosuku lwe-elections, nazi izinto eniyawuhlangana nazo. Ngemini ye-elections, ekuseni uba ayikho i-party agent ye-ATM ngo-6, o-presiding officer ubakhumbule ngabantu abazii-managers zakwamasipala. Ngabantu o-presiding officer ngabantu abasebenza kwi-Department of Education. Baqashwe ngu-MEO ongumaneja wakwamasipala. Bona baqashe ii-comrades zibe sistafu sika-IEC. Loo nto ithetha ukuthi u-presiding officer uya kuba yi-party agent ye-political party ephetheyo ngenxa yento yoba uphila ngayo xa yena ecinga. Uze wazi ke into yoba bayawufika bavula ii-boxes, kuyawube kukho ii-boxes ezikline ezi-empty, bazivule phambi kwakho. Kodwa ukuba ngaba awukho, bayawube sebegcwalise ibhox yesibini zii-votes esezivotelwe. Bathi kuwe zii-special votes zayizolo. I-challenge yesibini eniyawuhlangana nayo nge-election day kukuba bazawuthi azisebenzi izicanners nee-zip machines. Loo nto liqhinga lakudala alizufika kuba kukho nina. Into nayo lizawuintensifywa ngoba nini ngoku enithotshentla. Okwesithathu,
kuzawukwenziwa i-rigging ye-votes ngokuba abanye banikwe i-ballot paper apho kukho i-district municipality ii-ballot papers zintathu, apho kukho imetro ii-ballot papers zimbini, yeyewadi neye-PR yemetro, apho kwi-district yeyewadi kule wadi yakho ne-ballot paper ye-PR ye-local ne-ballot paper yesithathu ye-PR ye-district. Abanye babo bayawunxiba idyasi ezinkulu sesiza ezinikwe ebusuku ii-ballot papers eziyi-6 aphinda anikwe ezinye apha phambi kwakho ezi sezivotele ngobusuku ngoba ubezinikwa ngucomrade ongu-presiding officer. Inyani leyo kuba kukho ubusi namase kanani. Kodwa inyani yesibini engayicimiyo leyo yeyokuba kukho izidilipoti ezinamaqhinga kanani. So funeka wazi ke as a party agent ye-ATM ungoyiki, ungangeni uboyika. As i-candidate a-party certificate, you have all the right yokungena u-access i-report estation. Ubuze uba kwenzeka ntoni apha xa kusenziwa le nto. Utsho ucele into yoba i-party agent yakho inikwe i-dispute form, ifilishe idispute le nto irongo yenziwa kwesi sitishi. Xa kubalwa ebusuku, i-party agent ye-ATM ayilali. I-party agent ye-ATM ilinda kuphela umsebenzi. Iba iya kugqibela ukuphuma emnyango xa kugqiba ukubalwa. And i-party agent ye-ATM iyasidimanda le nto kuthiwa i-results slip esayinwe ngu-presiding officer. Njengoba sisiya phambili njengoku, buyawuchitheka bugayiwe. Jonga, buyawuchitheka bugayiwe. Ayikho i-political party entsha as who are referred to as a new political party ekwazileyo intsha injalo ukufaka i-candidates eziyi-5,351. Ayikho i-political party edeleke njenge-ATM kuba iparty eyenziwe ngamakholwa kuthiwa yenziwa zizibhukuphuku ezingamakholwa ezingazinto. Nazi ke sizifakile ziyi-5,351 candidates. And ezo candidates ezo, zonke ezo candidates funeka zihambe ziyongena ngaphakathi kwamasipala siguqule ulawulo. Nazi izinto emaze ningazenzi endleleni. Nazi izinto emaze ningazenzi endleleni. Ipasika uthi uThixo xa ithetha ngayo kuMoses uthi ndiyawuthumela ingelosi yokufa ebusuku, thatha igazi lemvana uliqabe kumqadi wendlu kwidopost nganye. Kube sisithunywa asimazi umSirayeli futhi asimazi nomJiphethe, siyawunqandwa leli gazi kwidopost. Uthi ke xa idlula zenithe ekuseni le nyama yelichwane yale gusha incinci niyidle nize nenze nesinkwa kodwa singabi nayo i-yeast, ningasifaki i-yeast. Jongani apha, ze ningabi nembiliso yomsindo xa benithuka. Bayonithuka ngoba umthetho wabo bakhonza loo nto. Izinja ke zibadla nje abantu azibadli ngoba ziyabazonda, zibadla ngenxa yoba ziyaboyika, zibathembi. Nawe awuthembeki ngenxa yoba unamandla kaNkulunkulu uyesabeka, kufuneka uthukwe. Kodwa ingangumhloli into yoba xa udliwa zizinja nawe usukuma udlinja. Kunyanzelekile into yoba nina nihambe ngendlela ninikwe ngayo nguThixo wenu, kuba akanithumi uThixo entweni angayiyo kuyo. Njengoba nithuma nje niyawufika sengaphambili, ze ningabathuki nina. Apha endleleni njengoba nihamba, ze ningabi nazo izithuko eziphindisela kubo, ze ningabenyelisi nina ngenxa yoba uThixo akathanga mabatshabalale. Uthe siya kurhulumente siyophatha, nabo bayawube bekhona baze bona bafunde ukulawula ngothando apha kuni. Ziyi-faith-based organization.
Xa siyi-faith-based organization, senze ngabomi into yoba singatsho uba siyi-apostles-based organization. Ngoba uThixo nguThixo wenu nonke. That's why apha kukho i-Islamic religion ngaphakathi. That is why kukho izangoma apha ezikhonza izinyanya zethu. That is why kukho abapostile apha. That is why kukho abantu beHindu apha. That's why kukho abantu abangamaziyoni apha. That's why kukho bonke abantu. It is because inkolo eyahlukileyo kwezinye inkolo uyibona ngokuba ikhonze uThixo oluthando. Asihlanganiswa yibrand ethile, sihlanganiswa kuba lo Thixo simkhonza sonke uyicharacter eluthando. If ke ngoku lo character ayikho emntwini, ithetha ukuthi akakhonzi lo Thixo simkhonzayo. Then uba umuntu ukhonza lo Thixo oluthando, ithetha ukuthi ubelonga kwi-ATM. And lo muntu kufuneka ngesabi. But iqiniso ke Professor Nali, akayiyo inyoka yaseBhabheli uNkulunkulu. Akanazo inhloko ezisixhenxe. Akanayo umzimba orhamnqa. Unenhloko inye. Yingakho sinenhloko engumpostoli uSiza noNgqunga. Yingakho lento siyazi into yoba yena ulilitye, ulidwala esithandazela phezu kwalo. Nguye ophethe induku kaMoses manje. Hambani ningesabi, nazisele olu thando, ngoba noThixo ubawo noThixo unyana, anibusisi. SG, 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 SG. Sizakwenza kanje. Kudala nizibambile ndiyanikhulula ngo. Okay, masa yima ke yima. Kaloku masimama sikhululeke molo servant, molo servant. Masikhululeke discipline. You know, xa ndisithi ndiyanikhulula andithi chaos. Two different things. Niyakhululeka ngoku, jongani ixesha uziqoma niyakhululeka. Eyami watch it is 20 minutes before upresident azoma apha athethe nabantu bakhe, okay? Kule 20 minutes ke sizakwenza kanjena. Kudala abantwana bami bemile apha. Kudala insana zami zizokwenza kube kuhle apha. Nake nababona abantwana abahle kangaka. Are you ready, my babies? Sizawunika bona immediately emva kwabo sizawunika uSibatsi kunye noTata uTywaku. Bazawuhlangana ngamawelewele am lawa andikwazi ungawahlanganisi. uSibatsi andimbone ndakazi unikhalela. uSibatsi kuloo ndawo kuyo nimsondeze uzawuphakama noTata uTywaku, u7 Tywaku after abantwana. Yonke le nto siyenza within the 20 minutes. Emva koko sizawubetha kugaba asithatha sise ku-president. So izawuba ngabantwana, ibe nguSibatsi noTata uTywaku, then ibe yikwayari yam. Masiyeni ke ngolo hlobo, ndizawunimisa xa ndifuna unimisa. Over to you, Antwana.
Over to you, Servant Kyaku and Servant Sbabalwe. Nancy Mike. Swatini onzima Heli ATM sisebenza Swatini onzima Heli ATM kulikhuni kuyanyukela Heli ATM kulikhuni kuyanyukela Zeli sisebenza Eswatini onzima Heli ATM sisebenza Eswatini onzima Heli ATM kulikhuni kuyanyukela Hallelujah. Kuyanyuela sisebenza Eswathi ekanzima Zali thina sisebenza Eswathi ekanzima Hallelujah, sisekhona kuyanyukela kolokhoni kuyanyukela thina sisebenza Eswathini onzima Zali thina sisebenza Eswathini onzima abazali kolokhuni kuyanyukela kolokhuni kuyanyukela thina sisebenza ewenze swathi ewanzima thina sisebenza swathi ewanzima thina kuyanyukela kolokhuni kuyanyukela thina sisebenza Eswathi ewanzima Zali thina sisebenza Eswathi ewanzima Hallelujah. Peace in our Tata ATM Tata. Tata ATM Tata. Peace in our land. Ibambe. Xesha. Ibambe servant, ibambe servant. Servants. Servants.
Ndiyayazi uba nifuna ucula, you've got the whole day. But upresident and the media do not have the whole day. And unfortunately, kukho into endiyaziyo uba niyayifuna. Yile yobana upresident wenu xa ethetha apha abe emanyelwe yiSouth Africa yonke. Nitsho. Kodwa xa ndinimisa anitsho nilijongile ixesha. Anizuphinde servants ne? One God, one human race. Sinomaskandi andizumfaka. Umaskandi wethu ndizamfaka immediately xa kuhla upresident. Ngoba uba ndike ndayenza impazamo yofaka umaskandi niza kwenza le nto. And umaskandi uqhutywa ngumoya, umaskandi uqhutywa ngumoya kufunekanga ndithi 2 minutes yakhe iphelile. Servants, ndizawunika ngoku, we've got only 10 minutes. But kule 10 minutes ndinayo, ndizawunika uba uGaba. Andizuthi ingoma zakhe zingaphi. Ndizawuthi ndizamnika 5 minutes. Ngoba upresident uzawuphakanyiswa yipoet yethu ne? Immediately utata uGaba egqiba phaya, I'm sure ready ngoku into usikatshona nini na unless ufuna imic. Nansi imic ndimnikile makatsho. We-ATM siyabonga. TM siyabonga. Hawu ngoba wena. Ngoba wena. TM siyabonga. ATM siyabonga. Hawu ngoba wena. Hawu ngoba wena. ATM siyabonga.
Vuyo zungula ba bisanda sam vuyo zungula vuyo zungula ongasiye ba vuyo zungula vuyo zungula vuyo zungula Yes, servants. Masiye kwindawo zethu uzowuhlala ngengoma nje encinci emandi. No poem after. Akazuvakala. Asikuva servant. Discipline servant. Discipline servant. Peace in our land. Peace in our lifetime. One God. One human race. This is the time. This is the time. Alikho elinye ixesha lokuthi uMzantsi Afrika uve inyani. No promises, no pledges, inyani kuphela. No excuses. That can only come from our president, President Vuyo Zungula. Thank you. Peace in our land. Peace in our lifetime. One God. One human race. Ubuntu. 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 Yeah, sifikile ngoku. Mandithathe elithuba and greet our spiritual father. One can say he's not amongst us, but he's a spiritual father for a reason. That is why I'm confident to say he is here with us. And we need to recognize that wherever that we are, as long as you are a servant of the movement, the spiritual father is with you. You must be bold. You must go out and stand for the truth because you are with our rock, the foundation of this movement, our spiritual father, Professor Sinongunga.
mandidlulise imbeko kuzo zonke ikumkani neenkosi zeli lizwe. Singabantu abazaziyo kuba sivela phi na. Singabantu abazaziyo uba similiseke kwintoni na. Noba ungathatha umntu apha umfake ngaphakathi ngqo esentini, kufuneka recognize ukuba ikhona inkosi yasesentini. Asiphazami thina xaba inkosi zilimithwe ezilalini qha. Inkosi ayonkosi yalali, inkosi yabantu. Nobuhleli eAmerica, inkosi yakho funeka uyirecognize. That is why amangesi noba alapha eSouth Africa recognize uQueen Elizabeth. So hlulwa yintoni thina urecognize iinkumkani zethu kwindawo esihleli kuzo. Mandidlulise kwakhona imbeko kuzo zonke iinkokheli zomoya ezikhoyo ngaphakathi kwethu. We know that this is a God-inspired movement. This is a movement created by God. And we recognize and we appreciate the role that has been played by all spiritual and religious leaders who shape our moral being as a movement. Ndifuna udlulisa imbeko enkulu kakhulu kuzo zonke ezo nkokheli. I also want to greet all the structures of our beloved movement from the NEC up until the BEC. I want to extend a special greeting to our alliance partner led by Utatana Comrade Godi. I want to greet Nina Nonke servants, Apa Mtata, and everyone that is listening at home. All servants and supporters of this movement. We know that because of the cruelty in South African politics, some other people cannot be formal members of the party, but their heart and their mind is with our movement. And I want to extend a greeting to them. Dinibulisa namhlanje in the name of peace, in the name of Ubuntu, in the name of transformation, in the name of servant leadership, in the name of accountability. We are here as the ATM to unpack and deliver our manifesto for these local government elections. A local government is the most important part of our sphere of governance because it is where the tire hits the road. It is where each and every official and councillor needs to understand the mandate of serving the people. And if you look at the challenges that are being faced by our country currently, the challenges of unemployment, the challenges of increasing poverty, the challenges of corruption, the challenges of increasing in the cost of living, the challenges that each and every South African knows, it is very critical for each and every South African to understand and know EATM is here to rescue all the people of South Africa on all of the challenges that are being faced by our country currently. In our country, we have an unfortunate reality that crime is ever increasing to an extent that 58 people are murdered each and every day. We wake up to horror stories of people being butchered in their own country, and it has become a normality. We wake up into a reality that each and every week or each and every day, young women and children are butchered in their own country. We wake up in the reality that South Africa is the rape capital of the world, and the ATM is here to change all of that. The power that we have as citizens lies in voting. Even if servants and all people who understand the message that we provide here today, even if you understand and you love this message, if you do not vote, then there can never be meaningful change. There's one thing that this ruling party has indoctrinated people on. It is making people believe that their vote does not matter. And that is a blatant lie. That is why they will go to each remote area during the times of elections, bringing food parcels in an effort of trying to woo people to vote for them. It is because they know the power that lies in voting. We must go out and vote, regardless whether you believe or you do not believe that South Africa can be a better place.
But I can assure you, under the governance of the ATM, South Africa indeed will be a better place. There is no way, people of South Africa, things will change in our country under the current leadership. We give these people 27 years, and now they are tired. Each and every person can attest to that. They are tired. Now, EATM is not here to fight any political party. Our sole mandate, it is to transform our country so that South Africa can be a better place for all of us to live in. We're a party that has been set to make sure that we serve each and every South African citizen. That is why it is important for each and every South African to go out in numbers and vote for the ATM. In 1994, the National Party was removed from governance by the power of voting. Even now, in 2021, in your corrupt municipality that is unable to deliver basic services to citizens of those municipalities can be in the hands of the ATM by the power of your vote. Do not underestimate the power of your vote. In the African continent, there's been changes in the leadership only by the power of voting. When Malawians were not happy with their current government, they went to the ballot and voted for a new political party. The same thing happened in Zambia. The same thing happened in all over Africa. If Malawians can did it, if Malians can did it, if Zambians can did it, surely South Africa can did it as well. As the ATM, we need to note that we are not a party that is just here to make promises, because we entered into the National Assembly in May 2019, but even though we are not yet in government, we have already shown that we're a party that can be trusted to govern this nation. We're a party that has already demonstrated that we care for the people of our country. We have donated food parcels to poverty-stricken communities throughout the time of the COVID. We've worked very closely with all religious and traditional leadership ever since we got into parliament. We've donated more than 100 big water tanks to a community, Ekolobeni. We've built a fully furnished house for a poor household in Ward 22, Entunjeni village, Ebizan. When there were floods that were happening at eThekwini, we've offered food relief for all affected families. We've started a soup kitchen at Tsakane for feeding the homeless, the orphans, and the elderly. We've donated water tanks to a community in Smith Mine in the Northern Cape. We've built a fully furnished house